Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Gothic 2 el Hiver. Să continuăm. Episodul anterior a fost o teroare, efectiv, un episod plin de erori, plin de bug-uri. Am încercat mai mult să rezolv problemele decât să mă joc, dar am rezolvat cât de cât. Am băgat iar punkerul, dar nu am băgat toate modurile. Am băgat doar area de textură. Vegetația n-am mai băgat-o aia care era, că era, v-am zis, era teroare. Acum nu știu cum am putea să vedem și noi mai bine jocul, pentru că putem să dormim decât pe la hotel. După spusele, bineînțeles, lui domnul Alexandru, că nu știam, adică știam că la hotel, dar nu știam că, na. Crezut că pot să dorm și eu undeva pe aici, că am și eu căsuța mea, dar nu avem, din păcate. Da, în episodul anterior am ocupat de misiune de la ferma lui Lobart. Am dus snap, sau cum naiba se cheamă, plantele alea ca să facă tucăniță doamna Hilda. Bineînțeles, am adus și o tigaie, pentru că avea nevoie. L-am ajutat pe Vino cu niște băuturele. I-am dus 2 sticluțe de vin. L-am ajutat și pe Cavalor să omoare bandiții. Da? Și apoi am îndreptat ușor către orașul Khorinis. L-am întâlnit și pe domnul grec, piratul. I-am dat hainele de fermier. L-am ajutat foarte mult ca să intre și el aici în oraș, pentru că are niște treburi foarte importante, cică, de rezolvat pe aici. Iar noi ne-am snicuit ca să mergem să vorbim cu Lares, ca să facem și noi 500 de experiență și am făcut și level 3, ceea ce e super bine. Avem 25 de skill points-uri deja. Zic că e super ok. Așa de început. Bineînțeles că trebuie să ieșim tot pe snicuială și aș vrea să nu vorbesc momentan cu paladinul ăsta. Hey you! What are you creeping around there for? Taci-mă din gură. Așa. Da, noaptea e teroare, nu vezi nimic. Adică se vede, dar nu prea. Cam așa-i. Și acum, bineînțeles, intrăm pe calea normală. Dăm un save. Sper că nu ne mai luăm bine, că s-ar putea să mai luăm erori. Și Alexandru a zis că și ea erori, adică când moale sau ceva de genul, eu îmi iau erori când dau save de obicei. Acum să sperăm că am blocat și FPS-ul un pic la mai mic, poate erau și vremurile prea multe, niște pace și cauza asta ar fi. Putem să intrăm și cu pesul, putem să intrăm și cu plantele, pentru că Constantinul deja le avem. Trebuie să văd liderul paladinilor. Am un mesaj important pentru el. Un mesaj important pe care nu trebuie să-l știi. Bineînțeles, nu o să ne creadă, adică. Hai, zicem direct. What's that supposed to be? Eu ne să știi tu, tate. You don't look much like an important messenger. Do you have some kind of identification? Da. Am venit să mă alătur miliției, vă rudere. Hai, luăm așa un pic, să vedem ce zice. Da. Bineînțeles că nu o să ne lasă cu țeaca și putem să intrăm cu pesul sau cu plantele pentru Constantino, alchimistul. De experiență. Really? Then you won't mind showing me what you brought. Looks good. All right, in you go. But don't cause any trouble. Understood? Bine, brudere. Și am intrat și hai să vorbim cu mărețul paladin. Lothar. Halt, stranger. I am Lothar. Și ăsta are un speech infernal de lung. And humble servant of Innos. Your lord. Our commander, Lord Hagen, has entrusted me with the task of explaining to all newcomers the new laws which apply to all inhabitants of the city. Since people have started simply vanishing all over this town, everyone needs to watch out that they don't suffer the same fate. Pare că cetățenii din oraș dispar. Deja am aflat informații. Hai să zicem că avem un mesaj important pentru liderul paladinilor. Să vedem, poate ne crede asta. The Honorable Lord Hagen is not receiving anyone. Lord Andre, the commander of the city guard, is responsible for all issues pertaining to the common folk. Mi se pare că Lord Andre va avea grijă de noi.
Ascultă, orașul este amenințat de the dragoni. city is threatened by dragons. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. And without some dimwit scaring people with fairy tales about dragons, I immediately locked up the last person who was here telling se pare că mai a dragon fost o tales persoană and care sent a him to the povestit. Valley of Mines with the prison transport. Și-o trimis în Valea Minelor. Bineînțeles, We can't use Gorn. anyone here who spreads panic among the people. Gorn sau ar putea fi și Diego. Hai să vedem ce mai zici. Somebody already Reported the dragon here? dragons here? Yes. The fellow's Da, name Diego. was Diego. I think so in any case. I warned him Diego cu just Gorni like la you. Li sunt eu. Pa nu, The e lunatic Gorni just în Valea wouldn't Minelor stop închis. getting Da. on my nerves. Da, să uit. Era să o gafez, mi-am adus aminte. Hai să aflăm informații despre cetățeni, că s-au făcut zi deodată. Townspeople are simply disappearing. Yes, it seems to be more every day. It's most annoying that the militia have still not been able to discover what's behind these strange occurrences. Small wonder that the town's inhabitants are very wary of strangers right now. So don't provoke them when you're in town, understood? Ok, brodare. Explică-mi regulile acestui oraș măreț. All right. Explain the rules of the city to me. First, the Honorable Paladin Lord Hagen resides in the upper quarter, along with his troops. That is why access to the upper quarter is allowed only to honorable citizens. Second, the town hall in the upper quarter is now the command post of the Paladins. Only the Paladins themselves and members of the militia have access to it. And third, whoever is accused of a crime must exonerate himself with the commander of the militia. Any questions? Bineînțeles, cum devin un cetățean al orașului, pentru că trebuie să devenim cetățeni cu reputație mare ca să intrăm în partea de sus, să-l How întâlnim do pe I Lord Hagen. become a citizen of the town? Only those with regular jobs will be considered citizens of the town. But don't think that you'll be admitted to Lord Hagen just because you're a citizen of the town. As a citizen, you have access to the upper quarter, nothing more. Only as a member of the militia will you have access Deci to the devenim town milițian hall. ca să-l întâlnim pe domnul Hagen. Lord Hagen. Mamă, câte informații aici să moară băieții. Hai să luăm așa de sus în jos. Bine, hai să zicem și că am venit să punem mâna pe acest I have come to get the eye of artefact, Enos. să vedem dacă The crede. sacred eye of Enos. O, știe. How do you know about that? You're not a member of the order. A magician told me about it. I don't know what his motives were when he entrusted one of the secrets of our order to you, but he certainly didn't mean for you to get your fingers on it. But I don't want to hear any more about it. First you start with fairy tales about dragons, and then this. Incredible! Unde aș putea să găsesc de where lucru? can I find work? You'll have to apply as an apprentice to one of the masters here in the lower part of the city. As soon as a master accepts you, you are a citizen of the town. Înțeles că nu ne va However, accepta un the other maestru masters must agree să to devenim ucenic al lor. That's the De unde custom here devenim in cetățeni. Khorinis. If you were thinking about looking for work in the Harbor District, forget it. The scum of the city live there. Oh. Don't even go there. You would regret it. Deci n-ar trebui să mergem în partea de jos, că acolo se întâmplă lucruri strane. Cum aș putea să How do I ajung get to the upper quarter? în upper Say, quarters? are you listening to me at all? You're not a citizen of this town. You can save yourself the trip. The guards won't let you in. The entire area behind the inner gate is off limits to you. Ok, brodare. Cum aș putea să fiu How do I acceptat get în accepted miliție? into the militia? By express command of Lord Hagen, only citizens of the town will be admitted into the militia. I see. If you want to know more, speak to Lord Andre in the barracks. Ok, brodare. Cum aș putea să pun mâna pe o armură așa ca ta? O să zicem ultima dată aia. Să le enervăm așa la maxim. Where can I find the commander of the city guard? Lord Andre can be found in the barracks at the other end of the city. Ok. Unde aș Where putea să can I petrec spend the noaptea night aici? here? If you're looking for a place to sleep, go to the hotel directly Chiar acolo across să from the mergem, că o să barracks. avem nevoie de hotel, că nu Paladins ne mai pay lasă for ăștia the să dormim lodging pe of unde all vrem. travelers who come to the city. The traveling traders from the marketplace are also lodged there. Da, da.
What do I have to do to get armor like yours? Yeah. What? You aren't even a member of the militia. You're not even a citizen. How can you even think of being allowed to wear the armor of a paladin? Only a few militia soldiers, those who have performed extraordinary deeds, have been granted that honor so far. If you want to be a paladin, you have a long road ahead of you, my boy. I've got to go. If I hear one more time that you are telling people here about dragons, you will be in big trouble. Do I make myself clear? Bine, domnule Lutar, te pupă, fratele. Ia să vedem cum se vede acum jocul. Că am băgat mai niște texturi să vedem, parcă nu se vede mai bine sau se vede mai bine. Cred că mi s-a resetat iar astea. Am zis că astea le lăs așa la DirectX, nu mai umblu pe aici. Nu mai umblăm pe aici că e jale. Deși, na, astea trebuie la maxim, că să vadă mișto, da? Yeah. Dacă ne mai luăm eroare, le lăsăm după aia default, înseamnă că de la asta, de la DirectX. Hai să nu dau 100%, dau la 99, poate 100%, acolo e bug-ul. Asta, da, așa. Și umbrele le lăs așa. Nu mai dau nicio, poate să fie și umbrele. Bun. Perfect. Perfectate. Și hai să intrăm. Avem și scutul, în sfârșit apare scutul. Și hai să vedem, dăm o tură așa să vedem cum se vede prin oraș, că stare curios. Dăm așa o turicică. Se vede pe leana, se vede fain rău. Uite ce mișto au făcut pe aici. Și trasee și pe acolo poți să iei acum și pe aici. Și pe acolo și pe aici. Da, se vede mișto, o să dau o tură până lângă Lares, dar să mergem așa prin partea asta, încă aici să fie un individ care o să ne bage în sau și n-ajuria. Momentan. Au, ce mișto se vede, ia vezi toate. Ce e acolo la turnul ăla, că nu mi-aduc aminte să fi fost înainte. Ia vezi ce mișto a făcut. Wow. Ce mișto s-a făcut și portul, uitați-vă și vezi ce mișto arată. Deci nu era așa înainte, nu era deloc așa. Ce vorbești, arată formidabilos, nu ca așa. Arată bine, rău. Bineînțeles că n-am mai băgat modul ăla de vegetație în plus, pentru că și așa că e multă vegetație, n-am mai băgat și aia. Arata parcă un picuț mai binișor, dar parcă nu vedeai nimic, adică nu vedeai nici plante, mai te încurca și în lupte, pentru că era prea multă vegetație, abia vedeai un lup că vine, era iarba cât tine de mare, eu zic că e mai bine așa. Mai bine și na. Eu zic că e ok. Bun, hai să mai aflăm informații, dragi prieteni. Nu zic vorbim și cu Vatras imediat, dar îi luăm așa de la aici, la început, toate. Niște cetățeni, nu știm nimic, și vorbim cu domnul Rupert. Hello, stranger. You must be hungry and thirsty. Foarte. Perhaps I can interest you in my wares. Hai să vedem ce ai de vânzare. What do you have to offer? At the moment, I don't have much choice. Vreau să mă uit și pe la ăștia ce au prin inventar, că s-au schimbat multe chestii și pe la ăștia. Mai găsiți și găseați înainte. Show me your wares. Merișoare, pâinică, cașcavalos, milk lapte. Da. Forță nu prea are nimic, are mâncărică, adică chiar să mă uit să văd cât dă. Cașcavalul ăsta 10, mamă, mai multă pâine, 15. Ăsta, bineînțeles că e jale. Jale. I was actually on my way to see the paladins. There's little chance of that. Since the paladins made themselves at home in the upper end of town, hardly anyone gets in there anymore. Poți să mă ajut să ajung Can you acolo? help me get into the upper quarter? Me? No. I don't have much say here myself. There are a few people in the lower city who have enough influence to get you past the guards. Mateo, my boss, is one of them. Maybe you should talk to him. Ok. Îl pot găsi pe Mateo. Where can I find Mateo? You're standing right outside his shop. Just go on in.
He's practically always there. So why won't they listen to me? What about the other influential citizens? The merchants and master craftsmen here on the main street are the most important figures in the city. You should try to get accepted by one of them as an apprentice like me. Since I started working for Matteo, the people in the city treat me with respect. Oh, vreau și eu respect. Am nevoie de bănet, în primul și în primul rând, și trebuie să costul I've ceva de heard lucru that pe aici. Vostru has trouble with his suppliers. His shop is right over there. They say he pays pretty well. Și deja am aflat două informații că am putea să mergem, că și Bospelar avea niște probleme și Mateo. Deci ei sunt doi maestri, să zic așa, orașului și ar trebui să ne alăturăm lor și bineînțeles că mai sunt și alții. O să aflăm mai multe informații imediat. Tell me more about the peasants' Prea multe revolt. despre revolta Quite țăranilor. simple. Onar, the fat landowner, won't pay any more taxes to the city. Imagine, we're at war with the orcs, and that fat slob wants everything for himself. Normally, the city guard would take firm Onar measures ăsta in ca such manevros, cases. ca manevros But now așa. comes the best part. They say Onar has hired mercenaries to keep the troops from the city off his back. Oh. Mercenaries. The whole thing will end in a damn war, as if one war weren't enough. What do you know about Onar's mercenaries? Ce știi I despre heard that most of mercenarii them are lui former Onar? convicts from the mining colony, and their leader's supposed to have been a big shot with the king, a general or something, whom they put away as a traitor. Mărețul These are Lee. terrible times. Da. Și am aflat o grămadă de informații de la domnul Rupert. O să ne alăturăm de data asta la Ferrar, pentru că o să ne facem paladin. Să vedem dacă mai merge manevra cu goldul, dacă mai găsim acolo. Adică la Ferrar făceam imediat gold. Meream la ăla la Ferrar de lângă Lee. Și luam cât vreau noi. Oțel, da? Hai să venim și cu domnul Regis. Dar înainte de toate, hai să mergem să ne luăm și noi o armură rapid. Fie mergeți la Ignas. Parcă el era cu pergamente de slip sau zuri, nu mai știu care dintre ei. Fie am văzut la Grim manevră aici. Putem să ne urcăm pe aici, eu de asta nu știam. Uite că am aflat ceva de la el. Așa că hai să vedem pe unii. Cred că pe aici, pe undeva. Da, nu, că m-am blocat, bro. Stai să mai dau și eu un saber, că n-am mai instalat de mult. Nu prea am venit bine pe aici. Stai să mă duc pe partea aia altă, să mă duc așa ca un om normal. Mă bat pe toate strâmtorile. Asta că acum foarte multe drumuri s-au deblocat, foarte multe trasee noi. Și uitați ce mișto eu făcut și la ăsta Ferrari aici. Ma. Mișto, bă, mișto texturile astea. Și pe aici puteam să ne urcăm, nu? Sau nu pe aici, pe casă la ăsta de fapt. Așa. Manevră, tate. Manevră, manevră. Bine că nu ne-am luat nicio eroare până acum. O stare curios dacă ne mai luăm erori, dacă nu înseamnă că de la DirectX era că am dat alea la maxim toate, poate. Sau cine știe, poate era și la FPS, că am blocat și FPS-ul. Și am găsit 10 torțe. Nu merge ajutorul, bineînțeles, hammer. Și Flash for potion. Ia vedem aici ce găsim. Cavalos. Cârnăceani și bineînțeles armurile. Armurile. Are și că una o scos, aia cea mai bună. O scos-o de aici. Nu știu cum o pus acum. Ia vezi toate. Na, și protecția aia e 10 la ce băi? Ce ar însemna asta? Bătă, mă. Ai mană, forță, putere, doamne. Nu știu de la ce vin alea exact. Trebuie să mă interesez. Nu știu exact de la ce vin toate. Cred că aia e mană. Ultima, nu știu. Protecție la ce? Nu știu, le-au făcut prescurtări și nu știu de la ce vin. Să-mi ziceți voi în comentarii ca să știu și eu. Și cred că cam atâta, nu? Cam atâtate. Avem snicuiala. Hai să ieșim cu snicuiala. Să vorbim și cu domnul gardian să vedem ce zice acum. După ce l-am ciordit bine.
Salutare, brodere. Ce Leave zici? me alone. Ana, te și lăsa. Stai că acum cred că avem hainele și de aia ne lasă aici, asta tare curios. Sau? Nu, are nicio treabă. Da, ciudat. Puteam să intrăm și așa, cred că. Nu ne zicea nimic, bou. Hehehehe. Bun, mergem mai departe, prieteni. Regis. Hey, you're new in town, huh? Yes, and what about you? I've come from the mainland, Asta and stă în now I'm iarbă. hanging around Nu here. se vede de I'm iarbă. almost out of gold, so all I can do now is join the militia, I guess. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. Poți să-mi spui despre milișieni. What can you tell me about the militia? One of the paladins has taken command. A certain Lord Andre. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway. But you won't be officially admitted. Ok. Altceva poți să-mi spui despre Lord Andre. What else can you tell me about Lord Andre? He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. He went crying to Lord Andre and ratted me out. That little matter cost me 50 gold pieces. Oh. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. Da. Who did you fight with? With a fellow named Valentino. He often hangs out in the tavern near the Deci ne luptă cu temple. I'm Valentino. not usually a violent person, but that guy needed his face rearranged in the worst way. Has anything exciting happened? You could say that. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell you. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow. And Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. Asta pare că Vostru a fost jefuit. Has anything exciting happened? Oh well, all's quiet. I suppose that when the orcs come, we can't fail to notice. Da. Și alte informații foarte, foarte folositoare de la domnul Regis, să trăiești mulți ani. Și hai să vorbim cu Mateo și cu Bosper. Cu ăștia doi aș vrea să vorbesc. După aia mergem vorbim cu Vatras. Mergem la hostel și vedem mai departe ce facem. Ce zici, Mateo? What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches, provisions, even armor. I still have a special piece in stock. Double-hardened armor of snapper leather, still unused. Interested? Da, n-aș vrea momentan. Show me your wares. Arcugel. Da, eu mă uit după arme, dar eu n-am bani să trec strada, ești nebun. Mamă, 500, destul de scumpe și armele, bă. Nebunii totală. Da. Are o esență 40. Forță. Dă să o iau o esență de asta. Și ce aș putea să vând? Am super ieftine, 4 gold, bro, really? Holy shit. Nu prea ai ce să vinzi așa scump, adică. Vedem. What do you know about paladins? Since these bastards have come to the city, I've had nothing but trouble. The last time I was headed for the upper end of town, the guards flat out stopped me and asked me what was my business there. And? Of course they let me in. I had my shop in the city when most of those pompous asses were still chasing pigs with wooden swords. And yesterday, the bastards came and confiscated half of my goods. Oh, nașpa. The paladins seized your goods. Everything I had stored in the backyard. They simply posted a guard in front of the entrance to the yard. If I'm lucky, they won't take everything. At least they might leave the armor here. Can you help me get into the upper quarter? What? What are you going to do there? I've got an important message. Well, well. Have you tried getting past the guards? I don't see why I should even try. You're probably right.
I don't know how important your message is, and it's none of my business. But even if you told them that a ship full of orcs just anchored in the harbor, they'd send you away. Because they have their orders. So can you help me get Ne into the ajut, upper state, sau nu quarter? ne It ajut? seems to be really important to you. The question is, how important is it to you? What are you getting at? I can help you. After all, I'm one of the most influential people here. But it'll cost you. E costă, dar oare ce fel de ajutor costal va vrea? What are you asking for your help? 100 gold pieces. That's a whole damn lot. Take it easy. It isn't your gold I have in mind. Așadar. In principle, it's my gold. Gritta, the carpenter's niece, hasn't paid what she owes me in ages. But the little brat is constantly running around in new clothes. That means she has the money. I'd like to beat it out of her. But Master Thorben, the carpenter, is also a very influential man. Get me the money and I'll help you. Ok, tată. Unde o găsesc pe Grita? Where can I find this Gritta? Like I said, she's the carpenter's niece. His house is down the street, the last house on the right before the smithy. Ok. How exactly can you help me? Quite simple. I'll use my influence to see to it that one of the master craftsmen here takes you on as an apprentice. As such, you'll practically be a citizen of the city and can enter the upper quarter. Besides which, you'll earn something while you're at it. Nice. Ajută-mă să devin un ucenic din acești Help me maestri. sign on as an apprentice with one of the masters. One thing at a time. First fulfill your part of the deal Da. and bring me the Trebuie să-l gold. ajutăm mai întâi, bineînțeles. De ce mai luat tu Why don't ca și you take ucenic? me on as an apprentice? I would, but the other masters wouldn't agree. I just recently took on another apprentice. How do I get the approval of the other masters? You just have Să avem to aprobarea convince tuturor them. maestrilor, Go da? and talk Altfel nu to them. putem. But if more than one of them is against you, you don't stand a chance. So behave yourself. Where could I sign on as an apprentice then? Basically, with any master here on the main street. That would be Harrod the smith, Bospa the bowmaker, Thorben the carpenter, or Constantino the alchemist. One of them is bound to take you on. But it's important that the other masters agree. That's always been the custom here in Khorinis. E fain și la Constantino, că na, pana mea să-ți culegi plante, bine, el colecționează numai ciupercuții, da? Îți spune și alea. Is there another way to get into the upper quarter? Perhaps. If I think of anything, I'll let you know. Ok. Și cam atâta. Momentan. Hai să facem misiunea pentru Mateo, cred, dar să vorbim și cu maestrul Thorben înainte. Care îl găsim aici foarte, foarte aproape. Maestrul Thorben. Hey! Ah, fresh face. You're not from Khorinis, are you? This is not a good time for travelers. Bandits everywhere, no work, and now the farmers have risen up too. What winds have blown you here? De fapt, hai să zicem direct. Cu Grita. Facem misiune. Nu luăm așa pe rând, nu luăm mai multe. What's your business with her? This isn't about money, is it? She owes 100 gold pieces to the merchant Matteo. Tell me this isn't true. Ever since that little piece of work moved in with me, I've had nothing but trouble. She's in debt with practically every single merchant in town. I had to borrow 200 gold pieces from Lamar, the moneylender, just to settle her debts. And now this. Gritta should be in the house. Go ahead, ask her. But I tell you this, she doesn't have a single gold piece. We shall see. Hai să vedem. Hai la Grita, hai la Grita. Grita, ce faci aici? Dai cu măturica?
What do you want, stranger? If you've come to beg, I must disappoint you. I am a poor widow. My name is Greta. Ever since my husband died, I have been running the household for my uncle Thorabin. How's it going? Same as always, but I don't want to complain. Mateo sent me. You still owe him some gold. He wants his money? What for? The goods he delivered were flawed, bad fabric, and bad seams. And did you look at the colors? Those are not the colors I ordered. That's fraud, that is. Let me tell you, back when my husband was alive, he wouldn't have dared to do that. Oh, my poor husband. But with it, the trees and animals were also washed away. And such a good man he was. Handsome, hardworking, a gentleman of the old school. We had it all. Wealth, happiness. Sometimes we were even invited to high society events. The festivities, all the beautiful clothes and hairdos, the fine dining and civilized conversations. Everything was better back then. No one would have dared to humiliate the heart of a poor widow with such ridiculous claims. Whatever shall I do? My pension is barely enough to make ends meet, and times are getting even rougher. One sees it everywhere. People must scrimp and save. It's been weeks since the last ship came to town. My husband was the captain of a merchant ship. Actually, he even owned the ship. From his long journeys, he always brought me presents. Exquisite fabrics from the mainland, precious spices from the southern countries. And Enos, in his wisdom, did so. Most people haven't even heard of these things. But then, one day, I got the tidings that the Grita had sunk. That was the name of the ship. My husband called it that out of love for me. I wept and prayed that my husband had survived the disaster. Every day I hoped to hear from him, but all my longing was in vain. May Enos have mercy on his soul. May he rest in peace. Since that time, I've been living under these modest circumstances. And now this soulless, callous Mateo is after the last bit of my life savings. Please have mercy on a poor woman. Back when my husband was alive, he wouldn't have dared to do that. Asta am mai zis odată. Da, super, gata. Cut it out. Where's the gold? But I don't have the gold. I'm only a poor widow. All that Enos created was destroyed by Beliar. Presupun că trebuie să-ți vând din Then we'll simply sell a few of your togs. Din I'm stafurile sure tale. you've still got a bunch of stuff in your closet. How dare you, uncouth lout. All right, here, take the gold. See, Ai, that tate. wasn't so hard. And now will you please leave my house? Așa, tate. Deci nouă experiență carticică asta sau? Da, uite că ne-au dat. Hand and Pray 3. Hunting. Nu cred că ne va lăsa, bineînțeles, să ciordim de pe aici. O ieșiri, vedeți? Una e la Vatras, înainte nu era. Asta e Pablo? Nu e Pablo. Venim și cu Pablo după aia să vedem Torben ce zice. Hey, you! Your niece had 100 gold pieces. What? The brazen little serpent. That was my gold. She took it from my chest. Give it back to me. I have to pay off Lamar first. Mateo can get his money later. Nebunește. No, Mateo trebuie să pună mâna pe acești băneți. You're getting me into a real mess that way. Lamar is not terribly generous when it comes to debts, but at least you're planning to pay my niece's debts. I guess I ought to thank you for that. Așa, tate. Hai la Mateo. Here's your 100 gold pieces. And? Did she cause any problems? None to speak of. Good. You've held up your part of the deal. Help me sign on as an apprentice with one of the masters. Don't worry. I'll keep my part of the bargain. Ah, și avem aprobarea lui The Mateo. other masters will only hear the best about you from me. Easy to peasy. Mamă, ce m-au obosit texturile astea, jur, mă dor ochii, gata. Multe texturi. Rupi la ochi.
Sau să obosit și zic și eu, mă umurp un picuț la ochi. Episodul ăsta, că dorm buștean, ca așa. Bun, hai să vorbim. Să mergem să vorbim cu Vatra, să mai întâi și cu ăla și după aia vine la Bospăr, cred că. Da, hai să mergem să vorbim și cu Vatra, care are și ăsta un spician foarte lung, dar interesant. Foarte multe informații să aflăm de la bărutul Vatra, așa ce miștoare are armura cu glugă în cap. Și ia vezi, tate, cum au făcut aici. E o intrare aici. Am uite aici, asta nu cred că era înainte, vreau să mă uit. Vreau să mă uit, tate. Stigar. Ai, ce mișto. Aș putea să fur puternic pe aici, de pe aici. Vreau să fur. Într-o noapte tot. A deep sadness overcame Adanos. Vatras. Adanos be with you. Who are you? I am Vatras, a servant of Adanos, the guardian of the divine and earthly equilibrium. What can I do for you? Hai să dăm scrisoarea de la Cavalor. Here, I've got a letter for you. For me? Indeed. This is an important message you're bringing me. I wonder how you got hold of this letter. I got it from Cavalorn, Nu the zici de hunter. la bandez, că aia na. Where is he? He told me to tell you he couldn't make it and is headed for the meeting Da, point. el s-a dus Whatever deja he la meant locul by de that. întâlnire. I see that you have gained Cavalorn's trust. Oh. That speaks in your favor. Spune-mi despre inelul de apă. Tell me about the ring of water. And why would I do that? Cavalor nu m-a trimis. Cavalorn sent me to you. And what did he tell you? He said you're in dire need of more good people. Aha. So, you want to join us, son? I want to join the ring of water. You do? Well, that means you have already fulfilled the first requirement. What do you mean by that? I mean, there must be someone among us to trust you. Otherwise, you wouldn't even know about it. But I know nothing about you at all. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is this message? Dragonii vor veni. A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends. How do you know this? Trebuie să zicem adevărul, cred că. Deși s-a dat să nu zicem la nimeni, dar trebuie să zicem că altfel nu va merge. Zardas, the magician, told me. He sent me to warn the Paladins. The necromancer. So he lives, and he sent you. Who are you really? I'm a former convict from the penal colony of Khorinis. Good. Let us summarize. Yeah. You are a former prisoner who has been told by Zardas, the necromancer, that dragons have come to conquer the country, and you have come to report this to the Paladins. That all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Therefore, I must assume that your motives are honorable. I want to give you a chance to join the Ring of Water. Ok, bun, am crezut că da. Hai să zicem despre piatra aia care am găsit-o. Can you tell me more about it? Those are artifacts from the old culture which we have been investigating for some time. There are several kinds of them. Some contain information about the history of the ancient people, and that is the kind I am interested in. Da, pietre de astea, o să tăblițe de piatră o să găsim mult mai puține decât în varianta normală acum. Appropriate reward. Tell me. Since you are not yet a member of our community, I cannot tell you everything, of course, but I shall tell you what I may. Who are the members of the Ring of Water, then? I cannot tell you that until you join the ring.
but you will certainly have met some of them by that time. Where are the other water mages? They are exploring the ruins of an old culture northeast of Khorinis. We suspect that those ruins might contain a passage to a part of the island which is as yet uncharted. Nice. Mai multe despre această zonă Tell me more about that necunoscută. uncharted area. If you're interested in joining the expedition, I could send you to Satyrus with a letter. You can only participate, of course, as long as you're one of us. Of course. What exactly is it that you do? We stand between the Order of Innos and the chaos of Beliar. If one of the two sides should gain the upper hand, it will mean either total loss of freedom or deadly chaos. Therefore, we guard the balance between the two. That's what makes life in this world possible for all. And what does that mean in concrete terms? The fall of the barrier has evoked numerous threats. The bandits are probably the most obvious one. Not only has it become all but impossible to travel the island without being attacked, there's someone in town, too, who supports the bandits. We have found out that the bandits receive regular deliveries from a weapons merchant in Khorinis. We try to find such people and keep them from endangering the city. If you can find out anything about this, let me know. Ok, băi, tată, băi. About this weapons dealer. How much do you know about the weapons dealer? Ask Martin, the provisions master of the Paladins, about this. He should be able to tell you more. He has been tasked with unmasking the weapons dealer. You can find Martin in the harbor district. If you see a heap of crates, provision, and paladins, Martin won't be far. Deci dorim cu Martin, el se ocupe de treaba asta, cu acest dealer de arme. What must I do in order to join the ring? Know that you take on great responsibility by joining the ring. I do not let just anyone join who comes to us and asks. If you want to join the ring, you will have to prove that you act like one of us. And that means... Before we let a young man join our ranks, he must have done a great deed for the ring. Only then can I begin to consider letting you help preserve the balance of forces on this island. Hai zicem că l-a evacuat pe domnul Sleeper. Mărețul Sleeper, nu pe domnul Sleeper. My ears hear many a tale these Am days, nenorocit. including the story about the banning of the beast called the Sleeper. I have not heard that this was achieved by a single man, although your eyes tell me Zicem că am that și you înșelat are magicienii de convinced apă. you did this. That confuses me slightly, but I cannot be sure that my senses might not deceive me sometimes. I have freed many people. The barrier is gone. Even if you can really claim responsibility for that. The great event in the Valley of Mines has not only set free the water mages and other upright citizens. All the criminals of the entire country are roaming Khorinis these days, harassing the population. The bandits have already taken over large areas of land outside the city. It has become all but impossible to leave the town and return unharmed. So what would be an appropriate deed that might convince you? Khorinis is facing a great enigma these days. The number of people missing from the town seems to increase almost daily. Și va veni misiunea să aflăm și cum au dispărut toți ăștia. You shall have your place within the Ring of Water. However, Yes? you should take your message to the Paladins first. I consider it a matter of utmost importance. Talk to Lord Hagen. Dar nu o să mă primească Lord Hagen, brodere. But Lord Hagen is not going to receive me. Yes, he will, no doubt about it, provided you become a member of a powerful community first. The ring has far-reaching connections. We shall assist you in conveying your message as soon as possible. You should talk about this to Laris, whom I trust. He will help you. Mergem la Lares, el ne-ar ajuta, cică.
La unde ar trebui să mă alătur? What La community should I ce... join? There are only Nazi. 3 communities that have enough influence. These are the city militia, the monastery of the fire magicians, and the troop of mercenaries on the landowner's farm. Și farmeci, The choice is yours, son. data viitoare mă fac mai șapte și Assist mă... you with this difficult decision. Și jucăm pe Talk live. to him about it. Fii nebunie. I shall do that. Momentan să terminăm ca și paladin, sper, din tot sufletul. Is there anything that could help me with my search? You're very persistent, young man. But I actually can think of something that could make your tasks easier for you. I shall give you this ore amulet. You'll certainly be able to use it. It is an amulet of the searching will-o'-the-wisps. Oh, super. There are only very few of them. Am folosit-o niciodată, adică asta. This amulet has very special properties. It can help you find things that normally elude the naked eye. You summon it by simply wearing the amulet. If it loses its power or Cred că o să ne prinde bine, cred că în Hiver. Normal nu prea o foloseam, rar. The will-o'-the-wisp can detect weapons. It could be very helpful to you in investigating the weapons deliveries to the bandits. Și să mă Treat îmbogățesc. it well, and it will never fail you. Sperăm. A will-o'-the-wisp in an amulet? Will-o'-the-wisps are admirable creatures. They consist of pure magical energy. They are bound to the magical ore in this world. It is their origin. It gives them their strength. I'm not surprised that you've never heard of them. They only appear to the person who bears the ore to which they belong. Will-o'-the-wisps living in the wild have been forcefully removed from their sources. They will attack anyone who approaches them. There is no way to help those pitiful creatures. You would better stay away from them. Poate să facă mai mult această amuletă? Can the will-o'-the-wisp do more than that? More than look for close combat weapons? Not unless you teach it. I think Riordian knows how to teach these beings. He is one of us, currently traveling with Satyrus. Perhaps he can tell you more. Așa. Thank you. I shall take good care of it. Ia zi, ce mai zici? About the... Yes? De unde ar trebui să încep Where să should I mă... start looking for them? Most of those people Să caut... disappear down by the să heart. fac cercetări. That's probably where you should start your search. Ok, din har. Ok, bun. Let me tell you what I know. What have you found out? Nothing important. Nimic, momentan, domnule Vatras. Yes? Da, nici aici, bineînțeles că nu știm absolut nimica. O, și ne-a dat și experiență și 100 de gold. Super. Bine, la Vatras o să-i dați doar tăblițele alea de piatră. Alea vechi care nu faceți nimica cu ele. Nu vreau să fac nicio donație. Can you teach me something about magic? Only the chosen of Innos and the chosen of Adanos are permitted to work rune magic. But common mortals can also work magic with the help of spell scrolls. I can show you how you can channel and expand your magic powers. Da, și ăsta vă învață mană. Nu o să am nevoie momentan. I want to make a donation to the Church of Adanos would alleviate a part of the sins which you may have committed, my son. Dacă donați de 50 de gold, îi fac una. Hai să dăm 50 de gold să începem așa jocul cu o donație. I thank you in the name of Adanos, my son. Pentru că oricum o să avem nevoie de... Trebuia să-i dau mai încolo. După ce vorbeam cu Torben la naiba, cred că după aia ar trebui să-i dau. Sper să nu mai. Spunem despre zei. Hai să vrem și câteva informații despre zei. Beliar, Adanos și Innos. Hai să începem cu Innos. Tell me about Innos. Very well. Innos is the first and highest god. He created the sun and the world. He commands light and fire, his gifts to humanity. He is law and justice.
His priests are the magicians of fire. The paladins are his Nu mi-am luat nicio eroare, warriors. deci merge bine. Merge bine episodul ăsta. Adanos. Tell me about Adanos. Adanos is the god of the center. He is the scales of justice and guardian of the balance between Innos and Beliar. He commands the power of change. His gift is the water in all the oceans, rivers and lakes. His priests are the water mages, just as I am a servant and priest of Adanos. Și Beliar. Tell me about Beliar. Beliar is the dark god of death, destruction, and all things unnatural. He is in eternal battle with Innos, but Adanos guards the balance between the two. Only a Adanos face echilibru între cei doi. humans follow the call of Beliar. However, he grants great strength to those who do. Nice. Nu mai vreau, gata, gata, domnule Vatras. Oprește-te. Bun, cred că e ok, nu? Da, nu mai zice nimica. But I shall. Asta. I cannot tell. But they are exploring the ruins of an old culture northeast. We suspect that those ruins. Tell me more. If you're interested in joining the expedition, you can only participate. Of course. What exactly? We stand between the order of. If one of the two sides should. Bine, să mai vorbim noi Therefore, odată. Ne repetă aceleași chestii, cred că ne acădăm iară, nu? Da. Da. Și cam atât. wait. If you see Laris, give him this ornament and tell him that it needs to be returned. He'll know what to do with it. Ok, domnule Vatras. A dat un ornament, trebuie să-l ducem la domnul Ares. Bineînțeles că o să mergem și noi cu el. Ducem ornamentul la magicieni. Dar asta ceva mai târziu în joc. Momentan hai să mergem la Hostelinos. Mamă, ce mișto să vedeți și vegetația asta de aici. Și uitați și voi cum sunt făcute astea. Totul e schimbat în el, Hiver. Mișto rău. Ce fain s-a făcut. Puțin alea. Să văd mișto rău. Ia uite la ăsta, i-au făcut direct. Caza de asta. Sara, ia vezi ce mișto e, bă. Mișto rău. N-am ce zice. Rangaru. You still Oh, owe me a Santar. favor. Super. It is time Nu trebuia, to nu pay trebuia your acum. debt. What do you want? I want my old stall in the marketplace back. Sarah snatched, but she has had that spot long enough. I want her to give up the stall. And what's my part in this? I will give you a letter to stick in her pocket. Then you go to Andre and tell him that Sarah is selling weapons to Onar. She lands in prison. You pocket the bounty. Dar nu vreau acum, bro. Trebuie să dau un load acum, fac. Care e asta, nu? Da. Nu vreau acum să fac misiunea pentru că nici n-am mers măcar să vorbesc cu Lord Andre și mi dă și timp. Trebuie să mă duc pe partea asta altă atunci. Primit o grămadă de misiuni, vedeți? De la domnul Vatras. Să mă duc pe partea asta ca să mă întâlnesc cu domnul Santarinos. Mergem, vorbim și cu asta și cred că ne oprim, mamă. Am vorbit cu Vatras și cu Luther și-a trecut o oră. Și ne e bun. Forță. Ah, customer, what can I do for you? I have a few questions about the city. Tell me about the town. Khorinis is one of the wealthiest cities within the kingdom, even if it doesn't look like it at the moment. But since the Orc War started, trade has almost come to a complete standstill. The king has requisitioned the entire merchant fleet for military service, which means that hardly any ships come into the harbor now. So, the supply of goods is very scarce now, and many citizens of the town are very worried. Nobody really knows what the future will bring. There's basically nothing we can do but wait and see what happens. It's not like we can change anything. Where can I buy something around here? The market is directly in front of the door. You should be able to find everything there.
There are a few more shops and craftsmen on the other side of town. Most of them are near the other city gate. Also, there's a fishmonger in the harbor district. His shop is right at the harbor. He's easy to find. Bun. I'm looking for a room. Ah, you're in the right place then. One of the paladins told me that I could spend the night here for free. Yes, yes. Just go up the stairs. We still have 1 or 2 beds free. Why do the paladins pay for everything? I don't know what that's all about either. For one thing, I think they want to get all the poor suckers off the streets so they don't make any mischief. And for another, they want to get on the good side of the traveling traders. Now that the farmers are rebelling, we have to rely on the traders for provisions. Besides, I think they want to improve the morale in the city a bit. Lord Andre has even arranged for free beer to be given out at the Gala Square. Who's staying here at the moment? Almost all of them are traveling traders from the market. Aha. Don't even think about messing with their stuff. I don't want any trouble here. Da, forță. Hear ye, inhabitants of Khorinis. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby În sfârșit. the security measures for the protection of În sfârșit trag și eu un pui de somn. Mă odihnesc și eu ca lumea. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share. Iar noi ne auzim în episoadele următoare când vom continua cu misiunile din Khorinis. Toate cele bune, respect, pa, pa!